suppose if there's a girl who's married in the wrong family, that's Aadujeevitham for her. A guy who's marrying a wrong girl, that's Aadujeevitham for him. You get the wrong job, the wrong employer, that's Aadujeevitham. Solitude ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും best friend എന്ന്. Yes. I feel like the biggest thing is gratitude in life. Sometimes when you're passionate, even if you raise your voice, your kids get oh, Achan, is screaming. ഇതിഹാസം എനിക്ക് മുമ്പിലുള്ള വ്യക്തിനെ ഈ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമേ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ, ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദ ലെജൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി എ.ആർ.റഹ്മാൻ സർ. How are you? Hi, I'm good sir. ആടുജീവിതം ആടുജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്. നജീബിൻ്റെ, ബെന്യാമിൻ സാറിൻ്റെ, ബ്ലസി സാറിൻ്റെ, രാജുവേട്ടൻ്റെ, എ.ആർ.റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ. അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമാവുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഒരുപാട് സംഗീതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ ഒരു ജേണി കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേണി സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യസ്ത സംഗീതമായിരിക്കും? ഈ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ബുക്കാണ് അത് ആടുജീവിതം. അപ്പം ബ്ലസ്സി ഈസ് എ വെരി റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡയറക്ടർ. Everybody said very, very high things about Blessy when he approached, and it looked that he was fully into the movie. And this kind of story, this kind of film is a gift to a composer because we all want to score something beautifully, and not just for the movie, but being a part of a character and being a part of changing the angles of the narrative from the hero's angle to Destiny's angle. To the director's angle, constantly shifting. So yeah, I enjoyed working on it. I think the sound has to be like a movie like this is a timeless story. This is going to remain like a chemin, a story. Story ke vendiya sound or a timeless orchestral score on or a hybrid. Yeah. ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടു സാറ് ഈ ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അതുവരെ ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ സെറ്റിലൊന്നും പോവാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു, കാണുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ആടുജീവിതം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറിയത്? After a while, when you work with a team, they almost become like a family, a friend, and we are also interested in what is happening in the movie. So we all became friends. So they invited me to Jordan, and I have not been to Jordan. So I said, okay, let me come. And we shot a music video there. Yeah. Everybody was behaving as though they know the place for like years. They've been living there for 3 months. And I went for the last 10 days. So, yeah. സാർ നേരത്തെ പറയണ്ടായി എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആടുജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ നജീബാണെന്ന്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തായിരിക്കാം? No, I was telling like we all go through, without suffering there's no fruit of that one. In everybody's life, suppose if there's a girl who's married in the wrong family, that's Aadujeevitham for her. A guy who's marrying a wrong girl, that's Aadujeevitham for him. You get the wrong job, the wrong employer, that's Aadujeevitham. So we all go through different things. Sometimes it's family, sometimes it's society who create that kind of oppression, and I think we're all destined to go through that so that we can come back refined as a great human being, evolved, so that we don't torture other people like that. And so that's what I meant. Yeah. എ.ആർ.റഹ്മാൻ എന്നുള്ളൊരു സംഗീത സംവിധായകൻ ജനിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തിരിച്ചുവരവിനെ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ദ റൂട്ട്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? Back to the roots. Malayalam tunes, whatever I listened as a child, they were all rooted in ragam, and great composers like Dasharamurthy Swamigal, Ravi Master, M.K. Arjunan, Endachan, Devarajan Master, A.T. Umar. I worked with all of them almost, and so that is a basic for my melody also in a way. Whether it's take a Sahana Raga or Yemen or Malkauns, there is always a song very deep rooted in Carnatic classical music in Malayalam, and Dasatin has sung all those songs mostly. So coming back to such kind of treasury, bringing something back, I felt like Perione also has that influence of what I listened to as a child, and then I have അച്ഛൻ ശേഖർ സാർ മലയാളത്തിലെ അത്രയും മികച്ചൊരു സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾക്ക് കീബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് നേരെ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് മാറി. അപ്പോഴും മലയാള സിനിമയെയും മലയാള സംഗീതത്തെയും എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരുന്നത്? South India, I think we all complement each other. Like whether it's Telugu or
Telugu is slightly different. It's more rhythm-oriented stuff. So, if you take my musicality, at least the Indian stuff I do is mainly influenced by Malayalam, K.V. Mahadevan from M.S. Viswanathan, and in Telugu, I think I was working for Rajkoti, and their songs are very, very peppy, you know. So beat alla avadanda. So yeah. സാറ് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുന്ന മലയാളം സോങ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ? நிறைய ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോണ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ദക്ഷാമൂർത്തി സ്വാമികളുണ്ട് ട്യൂൺ, ദെൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, രാജാ സാബ് തുമ്പീവ ദ സോങ്, ആൻഡ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സോങ്സ്. ഒരുപാട് പുതിയ ഗായകരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗായികയ്ക്ക് എ.ആർ. റഹ്മാൻ സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദമാവാൻ പറ്റുന്നത്? Everybody has a personality, and so ഇപ്പോൾ ചിത്ര ചേച്ചി ഉണ്ട്, they should not try to copy her. Sometimes they grow up with different styles. Sometimes they grow up in Dubai but they are Malayali or Tamil. They sing Arabic music or they sing R&B. I like some, you know, when they try to do something else than copy a singer already. And if their voice has a particular character, pull in and then see how it can shape. Sometimes they change the tune according to what the voice will lend to. Like they say, no, don't make a fish climb a tree. So, yeah. സാർ ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റോജ കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയിട്ട് ഇനിയൊരു സിനിമ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധാനം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത്രയധികം പാട്ടുകൾ സമ്മാനിച്ച ഒരാളെ മാറി. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? When I did Roja, I felt like all the things I knew in music I put in this, and I don't know anything else. But then I understand that each story, each director, each lyricist inspire you to go in a certain way. Then Gentleman was there. Gentleman is the kind of music I knew I could do because I was working in Telugu industry, and I didn't want to do that. But then with Shankar, it became that music with a different touch in it. You know, what commercial kind of a thing. And then you see how he picturizes beautifully. So that inspires you. Oh, this man is putting so much of effort in taking my song and picturizing so beautifully. So let me try to give him more. ജേണിയാണ്. ശരി, സാറിന് അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സാറിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, അധികം സംസാരിക്കില്ല, ഭയങ്കര കാം പേഴ്സൺ ആണ്, ദേഷ്യപ്പെടില്ല, അങ്ങനെ അധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എ മാൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്നാണ് സാറിനെ ആൾക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേ ആള് തന്നെ ഈ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ തപ്പാ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫുൾ ഗിൽറ്റ് ട്രിപ്പാണ് ലൈഫുള്ള അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രോവേർട്ടായി മാറിയതാണോ? ശരി, പക്ഷെ ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, നിരന്തരം ഇന്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇത്രയും വാചാലനാവുന്നു, പ്ലസ് മാമന്നൻ ടൈമില് പാട്ടിനെ ചുവട് വെക്കുന്നു, പ്ലസ് 10,000 വെച്ച് കൺസേർട്ട് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അതിനുള്ളൊരു ഊർജ്ജം അതെങ്ങനെയാ? I think it's a process. Once we get used to it, when you rehearse a song 1,000 times, then 1,001 times I know how to do it. So ഇതെല്ലാം வாழ்க்கை ഫുള്ളാக റിഹേഴ്സൽ ആയി. ഈ 20 years കഴിഞ്ഞത് ഫുള്ളാக റിഹേഴ്സൽ ആയി. ഓസ്കർ സ്റ്റേജിൽ പാടി. ஸோ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அப்புறம் ஒரு யங்கர் குரூப் directing. So I can tell them I want to do this, I don't like this, I don't like this camera angle. Then I started liking to see myself. So why am I not liking to see myself? Why am I not liking to talk? Because when you talk, it should make sense. And because we don't want to waste people's time. And that was the main purpose. So then when I could shape everything according to what I liked it, then I started enjoying it. എവിടെ വായിക്കണ്ടായി ഈ ഓസ്കാറിന് ശേഷമാണ് സാറിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത്? അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോ ഓസ്കാറിന് മുമ്പും ശേഷവും? ഓസ്കാർ മുൻപ് മെയിൻ തിങ് ആക്ച്വലി ആഫ്റ്റർ ഓസ്കേഴ്സ് ഐ സ്പെൻഡ് ടൈം ഇൻ LA. അവിടെ സ്ക്രീൻ റൈറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തു. அதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி ஐடியாஸும் லைக் மியூசிக்கல் ஸ்டோரிஸ் பண்ண படம்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஆனால லவ், ஃபைட்டு, ஹீரோ. ஸோ இட்ஸ் லைக் எங்கே மியூசிக் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு அப்போது ஸ்டோரி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு மியூசிக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ தாட் திங்கிங் வாட் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஐடியாஸ் ஸ்டார்ட் கம்மிங் டு மீ. தென் ஃபார் தீஸ் ஐடியாஸ் ஐ ஹேட் டு நரேட் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ 99 songs was the first movie I narrated. Then there were other movies. Then Lamask was there. And so narrating actually makes your vocabulary, your brain think to articulate your words better. So then that helped me to talk better now. So what is in my mind, I can talk better.
than before. So I can articulate it better. അൽഫോൺസ് ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്തിടെ സംസാരിച്ചപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എ മാൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്നാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാൻ ഓഫ് പ്രയർ എന്നാണ്. അത്രയധികം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് സാർ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഒരു നിർവചിക്കുന്നുണ്ടാവുക, എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? I think we are very finite people. We're going to die. So but the soul is ever. എല്ലാ മതത്തിലും അതാണ് ബിലീഫ്. Soul is evergreen, soul is everlasting, but the body is finite. So how do you, with that soul which is evergreen, how do you tap into the bigger soul, bigger entity? That is bhakti, Sufism, meditation. So if you can become an empty bowl to get something, if it's full it won't come. So how do you become empty? That is the process of meditation, and that's the process of prayer. Okay. That is the process of that song we've done, Istighfar, La ilaha illa inda subhanaka inni kuntu minas salihin. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. സാർ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോളിറ്റ്യൂഡാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന്. Yes. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു? So internally ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലെ കണ്ണ് മൂടുന്ന we can see whatever you want. You can imagine. Imagination is the biggest gift for creative people. That imagination will only come when you are within yourself. Because if you have noise, even in a marketplace where everybody is talking, if you can be alone and imagine. So that is the practice of every creative artist. പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഈ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിലെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച സ്വർണ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് സ്റ്റുഡിയോ പണിയാൻ വന്നതും. ആ സ്റ്റുഡിയോ, അന്ന് പണിത സ്റ്റുഡിയോ അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടാണ് ചുറ്റും ബാക്കി റിനോവേഷൻ നടത്തി ഇപ്പോഴും സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കൂടെ നിന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പിന്തുണച്ചവരെ അവരോടുള്ളൊരു കടപ്പാട് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണോ, അതോ എങ്ങനെയാണ് അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ടാവുക? I feel like the biggest thing is gratitude in life. Sometimes, I'm not able to give back what they given. How much ever rich you are, but at that time, that is the most precious thing. People give advice or help or even opportunity. The only God can compensate that kind of a greatness to them. Yeah. എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുക? അതാണ് വേ ഓഫ് ലൈഫ്. Sufism you have to kill your ego. But you need to have ego in your art. Otherwise, if you don't have ego, there's no art. I want to make the greatest music, I want to get the movie. That only comes with ambition and ego. At the same time, personal ego is something which is, you have to fight it out. Because that destroys your progress, that destroys your relationship with God. ഈ ഒരു ലെഗസി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അമീനും ഖദീജയും ഇതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ഈ ഒരു സംഗീതത്തിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പിന്തുണ എങ്ങനെയാണ്? And I don't want to force. I think as my students are coming, like students in the sense from KM Conservatory, a lot of people work, and most of them run away because the pressure, and especially girls run away. There are a couple of people who stay, but I think I say a similar way, and I think as a father, when they see, and as a leader of creative leader, they see they're two different people. They don't like to see the leader; they like to see the father. So it's very important for me to. Sometimes when you're passionate, even if you raise your voice, your kids get oh, Achan, is screaming, and so you have to be careful. It's a tough balance, but I think every person's progress is only decided by God and prayers and love, I think. Sometimes you have to give them the freedom to choose what they want to do. ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിലേക്ക് റൂട്ട് അവൻ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആടുജീവിതം തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക? ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? Few words. I think the biggest takeaway from this movie you'll get from watching it on screen. How much of you say, I think watching is a very subjective experience, and I feel like this movie is worth watching, and you should watch it. So I don't want to say more or less. മലയാളത്തിൽ ശരി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും ശരി, ഇനി ഒരുപാട് സംഗീതം മലയാളത്തിൽ എ.ആർ.റഹ്മാൻ സംഗീതം കേൾക്കാനുണ്ട്. ഇനിയൊരു തിരിച്ചു പോക്കില്ല, അത് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേജ് God willing. അതെ നടക്കട്ടെ. അപ്പം എല്ലാ ആശംസയും സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.